mashirika ya kidini, kwa sababu hakuna mahali, hata sisi hapa katika bunge, kuna mambo ambayo tunaweza kufanya na kuna mambo ambayo hatuwezi kufanya. Kwa hivyo haiwezekani kwamba mashirika ya kidini watajificha chini ya uhuru wa kuabudu na kufanya mambo ambayo ni kinyume na maadili, ni kinyume na dini zao, na vile vile pia ni kinyume na kanuni za nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, mauaji ya Shakahola hayakuanza na Pastor Mackenzie. Mheshimiwa Spika, Shakahola kwa muda mrefu, kwa vile inapakana na mbuga ya wanyama ya Tsavo, ilikuwa ni mahali ambapo wale watuhumiwa wa mauaji ya kiholela ya polisi walikuwa wakitupwa pale. Na hili ni swala ambalo hata polisi wenyewe walikuwa wanajua, kwa sababu wakati uchunguzi ulipoanza, wale ambao walikuwa wametupwa mwanzo, polisi walijaribu kuwapuuza kwa sababu walikuwa wanajua ni jambo la kawaida. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tungependa uchunguzi zaidi ufanywe kuhusiana na wale ambao walipotezwa, hususan katika sehemu za pwani, kwa sababu wengi ambao walikuwa wakipotea, Mheshimiwa Spika, zile simu zao zilikuwa zinapotea maeneo ya Malindi karibu na msitu wa Shakahola. Mheshimiwa Spika, kuna baadhi ya mambo ambayo bado yanaendelea katika masuala ya Shakahola. Kwa mfano, Mheshimiwa Spika, wako wale ambao walichukuliwa kama manusura katika ile sehemu ambayo Pastor Mackenzie alikuwa anahudumu. Wale ambao walichukuliwa kwamba sio wanaofanya mauaji ama sio wanaofanya vitendo vya kinyama vya kinyume na sheria, lakini wao ni waathiriwa ambao walikuwa wamepatikana pale. Mheshimiwa Spika, waathiriwa hao mpaka sasa bado wako shimo la tewa na wamewekwa pale kama hifadhi. Mheshimiwa Spika, mnamo mwezi wa 8 kabla ya kupelekwa gereza la shimo la tewa, hawa Mheshimiwa Spika walikuwa wamepewa hifadhi katika shule moja ya kibinafsi pale Mtwapa. Na tarehe 12 Agosti mwaka huu walikuwa wamepanga kujiua wote pamoja. Lakini Mheshimiwa Spika, baadhi yao walitoa hizi habari na maafisa wa usalama wakawachukua wote wakawapeleka katika gereza la shimo la tewa, ambapo mpaka sasa bado wanaendelea kufanyiwa uchunguzi na vile vile kufanyiwa ushauri nasaha, yani counseling, ili kuhakikisha kwamba zile fikra walikuwa nazo za kuweza kutoa uhai au mwisho wa ulimwengu unakuja ziweze kuondoka katika fikra zao. Mheshimiwa Spika, tungependa pia kupongeza mahakama, Mheshimiwa Spika, hususan mahakama ya Shanzu. Mahakama ya Shanzu ambayo baadhi ya washukiwa wamewekwa pale na wanapelekwa pale, na vile vile wale ambao wamepewa hifadhi na shimo la tewa pia wanakwenda koti ile mara kwa mara ili kuweza kuitikia na kuweza kuangaliwa ni vipi ambavyo wataweza kusaidika waweze kuwarejea katika jamii. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo Mheshimiwa Spika, point of order. Mr. Speaker, I raise under standing order number 98. Mine is just I need your direction. Because when you look at this report, would it be neat and in order for the committee members who authored the same report to be the ones contributing last? Because they had opportunity, it is like they're having the second bite to the cherry. Would it be neater to have them even contribute at a later stage, because they had opportunity to enrich the report? Why don't we be given chance so that we can contribute to the report, so that we don't give them opportunity to prosecute these matters at the committee level? And I'm not saying they don't have a right, they have, but for neatness and opportunity to hear also our thinking, because at least their thinking is there. Was it, Speaker, maybe you can guide, because understanding order number 1, Speaker, you have powers to provide direction to the House. I thank you, Mr. Speaker, sir. Senator Chalagay, you know, members of the committee also have a lot of information that you don't have. So balancing the two sides is better, so that also members can benefit from those who went to the investigation. So leave that to me, and I don't want to explain what I'm doing here. But for your benefit, you see, I have a list on my light. The report is here. I know the membership. And then also have the dashboard. You know, Senator Charigay, I'm not foolish as I look. So
So I know exactly what I'm doing. Can you clear your time, Senator Mohamed Faki? Asante Mheshimiwa Spika. Hiyo Mheshimiwa Spika, saa nyingine ukweli unauma, kwa hivyo watakuja kama hawa waweze kupinga na kujaribu kusitisha mtiririko wa mawazo wa wale wanaochangia. Mheshimiwa Spika, kwa Mheshimiwa Spika, tunasema kwamba mahakama imefanya kazi nzuri so far, japokuwa mahakama za awali Mheshimiwa Spika zilimpa Pastor Mackenzie uhuru mwingi ambao ulikuwa haustahiki kupewa kulingana na masuala ambayo alikuwa anachunguzwa wakati ule. Mheshimiwa Spika, tumeona pia kuna watu wengi ambao wamehusika katika masuala ya Shakahola, wale ambao kwa Kiingereza tunaita first responders, Kenya Red Cross, yale mashirika ya haki za kibinadamu, polisi, watu wa upasuaji, pathologist, Mheshimiwa Spika, ambao wameweza kufanya kazi nzuri kabisa kuweza kusaidia jamii na kusaidia waathiriwa kuweza kupata nafuu na vile vile kupata ushauri kutokana na majanga ambayo yameweza kuwakumba, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo tunasema Mheshimiwa Spika, kama Red Cross wametoa mchango mkubwa Mheshimiwa Spika, kwa sababu wale waliokwenda kule, kwanza kulikuwa hakuna structure yoyote ama mfumo wote ambao ulikuwa umewekwa, lakini kwa uwezo wao Red Cross wakaweza kuchangia pakubwa. Mheshimiwa Spika, mpaka sasa ile miili ambayo imewekwa kule Malindi mochari, Mheshimiwa Spika, imewekwa katika hifadhi ya Red Cross. Mheshimiwa Spika, wametoa container ambayo iko refrigerated ama imewekwa barafu na wale miili yote imeweza kuweka pale. Mheshimiwa Spika, jambo la kusikitisha ni kwamba licha ya kwamba tulikuwa na janga la COVID miaka 2.5 iliyopita, serikali ya kaunti ya Kilifi, Mheshimiwa Spika, walikuwa hawakuweza kujitayarisha kuwa na mochari ama kuwa na hifadhi ya kutosha kuweza kuweka mili mingi kama ambavyo walitarajiwa kufanya wakati walipopewa pesa za COVID mwaka 2021, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni kwamba kaunti zetu pia lazima ziwe zina uwezo fulani wa kuweza kujitayarisha, Mheshimiwa Spika. Haiwezekani kwamba janga kama hili limetokea katika kaunti ya Kilifi na hatuwe na uwezo wa kuweza kuhifadhi miili ya wale ambao wameathiriwa, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nakubaliana na mapendekezo yote ambayo yamependekezwa hapa, Mheshimiwa Spika, kwamba lazima uchunguzi ufanywe. Tumeona kwamba waziri wa usalama wa ndani, Mheshimiwa Spika, Profesa Kindiki alizuia baadhi ya mashahidi kuweza kuja kutoa ushahidi hapa, Mheshimiwa Spika. Alimzuia waziri Asha Juma kuja kutoa ushahidi, Mheshimiwa Spika, wakati waziri Asha Juma alikuwa ni mtu wa kwanza kuweza kuonesha bendera nyekundu kuhusiana na masuala ambayo yalikuwa. Mohamed Faki, samani kidogo. Kuna haja ya nidhamu hapa, hoja ya nidhamu. Kwa Senator Chalgei. Mr. Speaker, sir, again standing order 98 and our standing orders. The Senator of Mombasa is a senior member in this House. He knows that if you want to discuss an individual, you bring a substantive motion. Why is he? Mr. Speaker, can you protect me? Mr. Speaker, can you protect me? Mr. Speaker, can I be heard? I've been listening. Mr. Speaker. Order, Senator Onyonka, order. Let him execute his point of order. Correct. If you have a contrary opinion, I can give you. Mr. Speaker, the good member, and I don't mind the noises and echoing. I think my brothers have missed demonstration. They will go back soon. Mr. Speaker, go direct to but our Mr. point Speaker, of order, kindly. if Senator Faki want to discuss the Minister of Interior, Professor Kithure Kindiki, a distinguished professor, he should bring a substantive motion, Mr. Speaker. He cannot be mentioning people's names. That the other time we tried to mention some individual names of leaders, it is our other side who told me, Mr. Speaker, to bring a substantive motion. We cannot have a law that serves differently on our side. Mr. Speaker, let Senator Faki to withdraw and apologize for mentioning Senator Professor Kithure Kindiki or bring a substantive motion, Mr. Speaker. Mr. Speaker, can you protect me from Senator Onyonka? So understanding 98 and 1 and the standing on substantive motion, Mr. Speaker,
I request that part, the Senator of Mfaki, withdraw mentioning Senator Professor Kithure Kindiki and bring a substantive motion. And we are willing to prosecute, Mr. Speaker. If he wants to discuss Professor Kithure Kindiki, we don't have a problem. But he must bring a substantive motion before the floor of the House, Mr. Speaker. And therefore, he should refrain, because we cannot be mentioning people, Mr. Speaker, at the expense of just gaining political convenience, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I request that you rule Senator Faki out of order. Senator Eddie, Mr. Speaker, is pointing at me, and you know his name is not on the list to Rwanda. So I don't know why he's even troubling himself, pointing at me. Mr. Speaker, can you rule him out of order? So, Senator Chariai, I was trying to listen to Senator Faki whether he is really speaking on the conduct of the CS Kithure Kindiki. But I think he has just mentioned a content that is in this report, somewhere in the observations. So I don't feel like he has really entered into that area, discussing his conduct. Yeah, so we just don't enter into that space, Senator Faki. But if it is something in the report, I don't think Speaker, you are not out of order. Nimjibu Senator Cherargei kwa sababu yeyote anayosema proceed and clarify what you mean. Yako katika ripoti hii, Mheshimiwa Speaker. Shida ni kwamba Mheshimiwa Speaker, hawa watu wanaingia. Clarify what he meant before I give any other member. Senator Mohamed Faki. Mheshimiwa Speaker. Shida Mheshimiwa Speaker, Senator Cherargei ni kama wale tunaitana wanagenzi. Mshasikia hajasoma ripoti, yeye akisikia waziri ametajwa anaruka. Kumetajwa mawaziri watatu hapa na watu wakakubaliana kwamba they need to be punished. Ulikuwa wapi? Mawaziri watatu wametajwa leo hapa katika bunge hili. Na kiongozi wa wengi yuko pale na atakwambia kwamba na speaker akasema kwamba waadhibiwe. Wajua saa nyingine Cherargei, leo ni Jumatano. Jumatano, ngoja Mheshimiwa Speaker. Jumatano iliyokwisha Mheshimiwa Speaker, Cherargei alifukuzwa hapa asubuhi. Kwa hivyo kama ataka kufukuzwa tena, mnaendelee kuninterrupt Mheshimiwa Speaker. Tunasema Mheshimiwa Speaker. Senator Sifuna, what is it? You know, Mr. Speaker, I have made this appeal to the Speaker before and members of the Speaker's panel, that in fact these standing orders protect us from frivolous points of order. Yes. I have not seen this particular standing order 121 B being effected by members of the Speaker's panel, because every single time, and the members who are notorious for these things are known, Mr. Speaker. We need at this particular point in time to cut out these frivolous points of orders, false points of orders that interrupt debate in this particular house. Some people are just here to shout points of order, and when they stand up, they have nothing to say, no content whatsoever. Sifuna, before a member stands up on a point of order, how can the chair lead his mind? That is not the point. So after you Mr. must Speaker, raise his point of order, then the chair will rule. Mr. Speaker, you have misunderstood me. As I've done that, you have misunderstood me, Mr. Speaker. You have misunderstood me. Understanding Order 121. Understanding Order 121, there needs to be a time when a ruling is made that somebody is repeatedly making false points of orders. After you have determined that this point of order is frivolous and useless, what is the action that is taken? That is what we want to see, Mr. Speaker. Mr. Sifuna, also if you check on standing order, I think 101, you can raise a motion in this house to discuss the conduct of another senator. Substantive motion. So you can have that list, then we discuss them and put them in order. So you have that space to do that. So no point of order again. Finish me. Mheshimiwa Speaker, nafikiri dakika zangu zilisimamishwa. Niko na kama dakika 15 bado. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa nasema kwamba Waziri Asha Juma ambaye alikuwa ni mbunge wa zamani wa eneo bunge la Malindi, ambapo ili eneo la Shakahola lilikuwako, ilikuwa ni shahidi muhimu Mheshimiwa Speaker kuweza kueletwa katika kamati ili kuweza kueleza ni mambo gani ambayo alikuwa ameona awali
kwa huyu Pastor Mackenzie ambayo polisi ama walinda usalama hawakuweza kuyachunguza ili kuhakikisha kwamba tukio kama ile la Shakahola limeweza kuwa kudhibitiwa. Mheshimiwa Spika, tumeona pia kwamba Daktari Johansen ambaye ndio mkuu wa upasuaji, Mheshimiwa Spika, hakuruhusiwa pia kuja kwa kamati kuja kutoa ushahidi wake. Na Mheshimiwa Spika, hatujui ni jambo gani ambalo Dr. Johansen angeweza kulizungumza kwa kamati yetu ambao labda lingekuwako ni kinyume na usalama wa taifa. Tulimuona mkuu wa usalama Mheshimiwa Haji, Mheshimiwa Spika, Nurdin Haji alikuja kwa kamati na akatoa ushahidi bila shida yoyote, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo tunasema, Mheshimiwa Spika, kwamba katika kuzuiliwa kwa kamati hii kufanya uchunguzi wake kikamilifu ilikuwa, kwa Mheshimiwa Spika, ni makosa kwa waziri wa usalama wa ndani kuzuia mashahidi kuja kutoa ushahidi katika kamati yetu. Mheshimiwa Spika, mwisho ni kwamba tulipata fursa pia ya kwenda kwa ofisi kuu za DCI, Mheshimiwa Spika. Na kwa kusema kweli, Mheshimiwa Spika, DCI yetu ni moja ya DCI ambazo zina utaalamu mwingi na zina vifaa vingi vya kuweza kufanya kazi, Mheshimiwa Spika. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba budget ama pesa zinazotengwa kwa shughuli zao muhimu, Mheshimiwa Spika, zimekuwa haba sana. Tukiangalia, Mheshimiwa Spika, tulipokuwa pale, hata ule wino wa kufanyia fingerprinting ili uchukuliwe vidole uweze kufanyiwa ile inaitwaje, certificate of good conduct, ilikuwa pia imepungua. Mikataba mingi ambao wamefanya na mashirika ambayo yanaleta vile vifaa vyao, kwa mfano zile maabara ambayo yanatumika kuchunguza mambo mengi pale katika, Mheshimiwa Spika, zimekwisha na pesa hazijalipwa. Kwa hiyo, Mheshimiwa Spika, ipo haja ya serikali, kwa sababu DCI inafanya uchunguzi wa masuala ya jinai, masuala ya uhalifu. Mheshimiwa Spika, ni shirika muhimu katika nchi yetu, kwa hivyo lazima liweze kupata pesa za kutosha ili ziweze kuzuia maafa kama haya Shakahola na maafa mengine ambayo yanaweza kutokea katika nchi yetu ya Kenya, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo, Mheshimiwa Spika, naunga mkono ripoti hii na ningependa kwamba Senate iweze kuikubali na yale zile taasisi ambazo zimeombwa zifanyie kazi, ziweze kuifanyia kazi. Tuone kwamba dini ambazo ama mashirika ya kidini ambayo yana tashwishi na yanafanya mambo kinyume na sheria na kinyume na maadili na vile vile pia kinyume na vitabu vya Mwenyezi Mungu zimeweza kusimamishwa ili wananchi waweze kuishi kwa usalama. Asante sana, Mheshimiwa Spika, kwa kunipa fursa hii. Thank you. Next is Majority Leader and Kericho Senator. Thank you. That investigated the proliferation of religious organizations and circumstances leading to more than 95 deaths in Shakahola, Kilifi County. The first thing, Mr. Speaker, that I'd wish to say about this report is that I appreciate the industry that went into its preparation and the work that has been done by our colleagues who took time. I think I watched them a couple of times, listen to witnesses, interrogate them, establish where there are gaps in legislation, statutes, regulations, and so on and so forth, Mr. Speaker. Mr. Speaker, our colleagues actually did an impressive, this is a stellar job. However, Mr. Speaker, there are quite a number of glaring gaps that are in this report which, as we appreciate and celebrate their work, as a Senate we must ask ourselves, how do we move forward from here? Because the committee has established and has done direct linkage between the so-called MATIANG'I, the fake pastor, and the crimes that were committed. And there are people along the line that contributed to this happening, actually, Mr. Speaker. And I have seen that further down the report, the ad hoc committee